Hi to everyone. We start our lesson today from Unit 6, Lesson 9. Okay, we start our lesson today from Lesson 9 on your activity book, page 149. 149 on your activity book, Lesson 9, Exercise A. Before we study exercise A, we will go to the list of words of the lesson. Journalist means صحفي. Previous السابق. Interrupt يقطع أو مقاطعة. يقطع حديث أو كلام. How to interrupt someone. شلون تقاطعين شخص ما أثناء كلامه يعني. Word compares and interview each other. Exercise A. Word compares and interview each other. راح تعملون شخصين طلاب اثنين يعملون and interview each other وتقومون بمقابلة أحدكم الآخر. Student A, you are a journalist. Use the form to ask a question. أنت حتقوم كأنما أنت journalist, okay? صحفي. Use the form. حتستخدمين هذه الفورم, okay? To ask question للسؤال الإجابة والسؤال هذه الأسئلة. Name, age, okay. Student B, you are Eva Pluckner. Hi Eva Pluckner. Use the information to answer the question. تستخدمين هذه المعلومات على مود تجاوبين عن هذه الأسئلة. Where necessary. Make up answers using your imagination. رتبي أجوبتك باستخدام your imagination. باستخدام خيالك. Okay. The name Eva Pluckner. name يعني الاسم. Eva Pluckner. الage العمر. How old are you? مثلا الانترفيور حيقول How old are you? My age 28. What's your name? Okay. Married. Are you married? هل أنت متزوجة? Married يعني متزوجة. To David Cross since last year. إذن اسم الزوج David Cross منذ last year منذ السنة الماضية. الجوب المهنة dentist طبيبة أسنان. I finished my studies وأكملت دراستي. Good things about the job الأشياء الجيدة عن مهنتك. I like working with people أحب العمل مع الناس. ممكن تكمليها from your imagination anything to make people feel better, okay. أجعل الناس يشعرون بتحسن of her health of teeth لصحة أسنانهم. anything from your imagination. Bad things about the job أشياء سيئة عن مهنتك. Sometimes people teeth smell of onions. Sometimes people teeth في بعض الأحيان رائحة أسنان الناس أو مراجعي هي المرضى smell of onion. رائحة أسنانهم رائحة أسنانهم كالبصل. okay. Previous job الوظائف السابقة. when I was student عندما كنت طالبة. I worked part-time عملت كوقت إضافي as a secretary كسكرتيرة. in my spare time يعني وقت الفراغ اللي عندها وقت فراغ. what would you do? okay. you can writing ممكن أنه تكتب writing a story or playing tennis or football as you like. أي إضافة أنت ممكن تضيفيها هنا. ambition الطموحات. I would like to teach dentistry at university. أحب أن أدرس طب الأسنان في الجامعة. okay. you will go to another form. نجي على form جديد. okay. حيكون from student B and A. هنا نكون تبادل أدوار. you are a journalist. student B حيكون هو journalist هو الصحفي. use the form to ask question. okay. حتستخدمين هاي العبارة على مود ask a question. student A you are محمود عبود. حتكون أنت هذا محمود عبود. this is he is a pilot. okay. use information to answer the question. تستخدمين هذه المعلومات to answer the question where necessary. okay. make up answers using your imagination. واستخدمي هذه الإجابات ورتبيها
from باستخدام خيالك. النعيم محمود عبود، يعني اللي تقوم بالمقابلة حتقول what's your name؟ حتجاوبين my name is محمود عبود. الage how old are you؟ حتقولين حتجاوبها الطالبة الثانية 32. are you married؟ yes حتقولين yes to فراغ اسم الزوجة حينكتب هنا ما مكتوب فتضيفين اسم الزوجة since 1998 منذ 1998 and 2 children وعنده طفلين. what is your job؟ مثلا تحسين عن job pilot هو طيار. I work for Iraqi Airways وأعمل لدى الخطوط الجوية العراقية. good things about the job. What do you like about your job؟ مثلا المقابل اللي راح تقوم بالمقابلة اللي راح تسأل تاخذ دور journalist. اوكي الصحفي حتقول what is the good things about your job؟ ما هي الأشياء الجيدة لوظيفتك؟ اللي حتجاوبين الجواب الثاني. bad things about your job. What is the bad things about your job؟ I'm often away from home. أنا غالبا ما أكون بعيد عن منزلي. أوكي تكملوا لي هاي الاستمارة from your imagination. previous job ما عندي none. الوظائف السابقة لا توجد. What is your previous job؟ أو are you working in other jobs؟ هل تعملون وظائف ثانية؟ in my spare time بوقت الفراغي تكملي لي إياها. ambition just do my job well. طموحي هو أنه فقط أقوم بوظيفتي بشكل جيد and have a happy family وأن تكون لدي عائلة سعيدة. هنا عندك فورم فارغة بالكامل حتدعين invent another person حتقومين بدعوة شخص آخر وتملين هذه الاستمارة from your imagination والديتايل والمعلومات مثل ما سوينا بالفورم الأول وعند الفورم الثاني. okay now we will go to another page. on page 151 on your activity book we will go to exercise D. listen to Farida doing some interviews. استمعي إلى فريدة doing some interviews تقوم ببعض المقابلات. Does she interrupted politely or not؟ هل هي قاطعت بشكل مؤدب or not؟ politely يعني مؤدب. interrupt بمعنى مقاطعة interrupt politely بشكل مؤدب or not أو لا. tick the correct box. راح تستمعين للمقابلة وقولي لي الانترفيو الأولى interrupted politely حتحطين هنا صح. إذا not politely غير مؤدبة بطريقة غير مؤدبة interrupted قطعت بطريقة غير مؤدبة حتحطين هنا الصح. والثانية والثالثة also. Okay, listen please. Section 83. D. Listen to Farida doing some interviews. Does she interrupt politely or not? Tick the correct box. Interview 1. At the end of my last film. Then I moved to London and I did some work on television. That was interesting, but not the same as making films. In London I met Angela and we worked together. Oh yes, I'm sorry, but is that Angela Dixon, your wife? Yes, that's right. She was in the same TV film as me. It was called The End of the Holiday, and we thought it was... Okay, number 1. Politely. Interview 2. Lots of small buildings. You know, it was difficult as a woman to get good work as an architect. Then, in 1992, I did a job in Salzburg on a big office. I'm sorry, is that Salzburg in Austria? Yes, in Austria. It's a really beautiful little town with a fantastic historic... Interview 3. One of my best matches. I beat Roger Federer in 3 sets. Then in 2002, I had my injury, and I had to take a year. What injury? Sorry? I said what injury? Oh, well, you know, I broke my ankle in the Australian Open, and it took a long time. Okay, you notice in interview 1 and 2, politely.
Interruption was politely. Interrupted politely. Interview 1 and interview 2. But in interview 3 was interrupted not politely. Okay. بالثالثة مقاطعة ومقاطعة غير مؤدبة، بينما الأولى والثانية كانت المقاطعة بشكل مؤدب. Okay, we go. Working in pairs, practice interrupting politely. خلينا نطبق interrupting المقاطعة بشكل مؤدب. Tell your partner، طبعا هذا يفيدكم بالspeaking، حضروا لي افتهموا لي how to interrupt politely. إذا أسألكم كيف تقاطعون شخص ما بشكل مؤدب، ممكن تستخدمون exercise D and D. Okay. Tell your partner about a holiday. أخبر صديقتك أو شريكتك about a holiday عن عطلة in another country في بلد آخر. Read the paragraph aloud. اقري الباراجراف، هذا الباراجراف تقريه بشكل loud بصوت عالي. When your partner interrupts، عندما صديقتك تقاطعك answer، جاوبي his or her، جاوبيها أو جاوبي question بسؤال. okay. Student B interrupt politely. قم بالمقاطعة بشكل مؤدب to get more information لتحصل على معلومات أكثر about the holiday عن العطلة. Example أنواع المقاطعة، مثلا تقولين تسألين who's your friend، من هي صديقتك أو صديقك. Which city، أي مدينة. Did you get off. okay. What did you see، أيضا ما الذي رأيته. زين. First my friend took me on a bus tour. First my friend صديقتي took me on a bus tour، أخذتني بجولة بالباص of the city حول المدينة. It's a great way، هي طريقة رائعة to get an idea، لأحصل على أفكار about a new place، الحصول على أفكار بهذا المكان الجديد. You can see lots from the bus، يمكنك مشاهدة الكثير من خلال الباص especially if it is not raining، خاصة إذا إنها لم تكن تمطر. and you can sit on the upper deck، ممكنك أن تجلس فوق الحافلة as a bus tour. الباص تور بها مكان علوي فوق بمقاعد يجلسون بها السواح ليروا معالم المدينة التي يزوروها. and you can get off the bus، يمكنك أن تستقل الباص to visit something، okay، لزيارة شيء ما and then get on another bus، ويمكنك أيضا أن تذهب إلى باص آخر and continue the tour، وتكمل رحلتك. change the rule choose another city، يمكنك أن تغيرين الأدوار okay، وتختارين مدينة ثانية as to practice interrupting politely، interrupting politely. okay. عندنا exercise okay. exercise F. Listen to these two questions. What do you notice about the intonation? Intonation بمعنى النغمة أو الصوت. It is rise and fall of sound in speaking. هو ارتفاع وانخفاض الصوت أثناء الكلام. ارتفاع وانخفاض الصوت أثناء الكلام، هذا بما يسمى intonation. Okay. Intonation means ارتفاع وانخفاض الصوت أثناء الكلام. Rise and down of the voice during speaking، خلال الكلام. Okay. Listen please. Section 84. F. Listen to these two questions. What do you notice about the intonation? 1. Are you leaving today? 2. When are you leaving? Now listen and repeat. Yes, listen and repeat please. 3. Is that your brother? 4.
Who's that? 5, Do you go swimming at the weekend? 6, When do you go swimming? 7, Did Fuad go to Egypt last week? 8, Where did his brother go? 9, Are you cooking chicken for lunch? 10. What are you making for lunch? Okay, it's all about. Section 85. Listen to the music. Okay, I want you to repeat it. Repeat this sentence and focus on intonation. تريدون تكررون هاي الجمل وتأكدون على الانتونيشن ارتفاع وانخفاض الصوت. Okay. An exercise G, make up some more yes no question and some more WH question in pairs. Practice saying them with the correct intonation. Okay. Practice these sentences about to practice intonation. Our lesson today are completed.